Guys, 8th and 9th graders, this is our second video tutorial for the first worksheet. Remember that worksheet translates taller. So we're going to explore the second part of this worksheet. Without wasting time, let's start. So, okay, let's review a little bit of the worksheet. Here at the top, grade 8 and 9, and we have the achievements. Remember that achievements is a synonym for performances. Tenemos desempeños, motivated students to practice spelling bee words through different activities. So we're going to analyze the methodology of this worksheet. Read and follow the instructions, and remember we had started this path. Ya habíamos comenzado este camino. We explored the spelling bee. Remember we are competing in the school with these words. En el primer video trabajamos al azar algunas de estas palabras. Yo pienso que ya algunos de ustedes ya las tienen interiorizadas. So now I'm going to continue with the next part. 8th and 9th activities of the term. So we have specific activities apart from the spelling bee practice. So goals of understanding can describe everyday aspect of his or her, en el caso de él, de ella, en este caso ustedes de estudiantes. Environment like people, places, studies. Puedes describir aspectos de cada día de lugares, personas y estudios. En cuanto al medio ambiente, bueno, vamos a revisar qué ocurre. And the second goal is can describe plans and arrangements. O sea, este estudiante puede escribir planes y acuerdos. Vamos a ver de qué se trata. Topics, lexical. So about the words, environmental practices, reducing carbon print. There is something important and interesting about this word that is carbon. It doesn't translate carbón, it translates carbono. Entonces, reducir la huella de carbono. Qué interesante ese tema si lo conectamos con lo que tiene que ver en cuanto a biología y química, porque nosotros estamos produciendo un material de carbono que puede ser perjudicial para la sostenibilidad humana. Okay, but we have to connect two parts. The first part is the topics, and the next part is the grammar. So we have to connect how to use expressions to keep an opinion, because I'm going to listen to your opinions when you record a video in the upcoming weeks, okay? So, en las próximas semanas, ustedes van a grabar un pequeño video o podría ser un audio donde nos van a detallar sus opiniones. How can we do it in English? So, the idea is use these expressions. These expressions are the most used when you are detailing ideas or opinions. Estas son las más utilizadas. I really think that, pues como en Colombia, nosotros también tenemos una serie de opiniones. Bueno, yo pienso que, en mi opinión, yo siento que those expressions that are in Spanish, we use it in the English language, and the most used or appropriate are this one. The dots, esos puntos suspensivos, those mean that you are going to complement the idea, okay? So, what is the global topic of the first worksheet? Here we have arranging and speaking activity, reducing our carbon footprint, o sea que la actividad está ya inmersa dentro de lo que tiene que ver la huella del carbono. So we're going to discuss about environmental practices, all right? So don't miss, no vamos a perder de vista que se trata el tema general. Here you can find YouTube video. I already left it here, yo ya lo dejé en esta parte de aquí, en el video, pero ahí en el enlace, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar un link que los va a llevar a ese video corto. And please turn on, activate the closed caption so you can follow in English some words. Esta práctica va a ser un poco exigente porque ustedes van a activar sus subtítulos, ¿sí? Cuando vayan a ver el video de YouTube. Es importante porque eso les va a ayudar a seguir pautas de las palabras que aparecen allí. So, here you can see the text. Many people don't give a second thought to waste or the materials they discard. Las personas no le dan una segunda alternativa a los desperdicios o los materiales que ellos descartan. Okay, so look at this first part.
this introductory idea. Esa idea introductoria o preliminar es bastante interesante. Muchas personas no le dan una segunda oportunidad al desperdicio o los materiales que descartan. What do you think? Do we have the same problem in Colombia? I dare to say yes. Okay, me atrevo a decir que sí, así es. So the point is, you are going to read all this part, and if you find a doubt or a difficult word to interpret or to analyze it, so go here. My recommendation is, I'm gonna type right, voy a digitar esto acá. Wordreference.com. So for example, Mister, I don't understand what is faulty. I'm highlighting it here, le estoy resaltando. Ctrl-Z, and I go to word reference. This website is extremely good. I dare to say that is one of the best that I have found on the web. So please use it. Here you can find different translations to polysemic words. Ustedes aquí pueden encontrar diferentes traducciones a palabras polisémicas. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos quiere decir esta palabra. Ctrl-D, faulty. So what is faulty? Defectuoso, incorrecto. Okay. But there are many implications of waste ranging from the inefficient use of raw materials to faulty products. Pero hay muchas implicaciones en el desperdicio que van desde el uso ineficiente de la materia prima o materias primas, perdón, hasta productos defectuosos. So here you found an important word, but if you consider that you need a global idea of translating, so go translate.google.com, and there you're gonna paste the text and find in Spanish what is it about. What is the problem here? I need to be extremely frank. ¿Cuál es el problema que yo encuentro cuando utilizamos este tipo de aplicaciones web como Google Translate? Que nos vamos a pegar demasiado al texto en español y de esa manera vamos a interrumpir un proceso significativo al ir adquiriendo más vocabulario. That's why I recommend to use word reference, some words. And remember, it's not mandatory or obligatory to fully understand the text. The idea is go try to interpret it, analyze some words, and try to do the main idea. Vamos a establecer las ideas principales, no tanto ir palabra por palabra, porque yo siento que a veces los estudiantes en bachillerato o cuando estamos tomando cursos o ya seamos adultos, tenemos una tendencia fija a que debemos interpretar palabra por palabra para poder entender, o como que no desechamos el texto inmediatamente si no lo entendemos. Y pues el aprendizaje del inglés es un proceso paso a paso. So, what is the point here? Oral participation. I want you to read this, but I'm going to leave you a complementary alternative to interpret to have more ideas. Because remember, from start, the point here is that you're going to give an opinion. You have to use, I really think, I believe that, so I'm going to underline this. I'm going to copy. I'm going to come back here. I'm going to paste this. And I'm going to highlight it. Como la alternativa que les estoy presentando es que hay varias frases que me van a dar un ingreso a las respuestas cuando estoy ofreciendo opiniones. Yo lo he pegado aquí para que nosotros, al responder este tipo de preguntas de forma verbal, sigamos un modelo que se utiliza dentro del inglés y que es convencional, lo que diría cualquier persona de forma espontánea cuando le hacen una pregunta. So, do you think ways can be better used? How? The first thing that you have to do is trying to interpret what is this question about, okay? This HW question is extremely important because you have to keep certain criteria about what you say. I'm going to give you the links of this part that can be supportive. Porque lo que nos está pidiendo en esta pregunta, que es la única con la que les puedo ayudar, y ustedes van a explorar la segunda, the second one, there is B.
¿Consideras que el desperdicio puede utilizarse mejor? How, ¿cómo? La pregunta how es una pregunta que tiene que ver con la ciencia. ¿Cómo? Bueno, sí, yo creo que sí puede ser bien utilizado, pero ¿cómo? So, to expand our mind, para expandir nuestros conocimientos, vamos a revisar acá algunos links que yo también les voy a dejar en la sección de descripción. So, in this part, let's take the alternative. Waste compost. I'm gonna fast forward, sorry, the video because you have to look at important details. So this is the compost. Somebody's grouping it. We have here a flower vase. Look what he's doing. He's putting the organic or biodegradable waste here. Okay, I'm gonna fast forward. Sorry, stupid. Okay, look at this part. You can find here that we have the closed caption alternative. So I want you to turn it on, activate it. Ustedes la van a activar. Van a estar viendo el subtítulo, but in English, of some words. Mister, what is the idea? Why do I have to watch this video? ¿Por qué tengo que ver este video? What is it? What is it for? ¿Para qué es? Well, what is it for? Because you need to answer the question how. Okay? Eso les va a ayudar con unas palabras, o sea, una serie de vocabulario que al integrarlo me va a ayudar a responder a esta pregunta. But the waste have two components, what I will say. One is biodegradable and the other one is not biodegradable. So we have, we're going to learn that we have waste, biodegradable, and the other one, non-biodegradable. Non-biodegradable. Okay, so we have two components of waste. So to non-biodegradable, we're gonna surf the web on YouTube to watch a meaningful video for this part. Entonces, en la parte del desperdicio no biodegradable, vamos a ver un video que nos va a ayudar a responder esa pregunta. So I have already planned this one. I think is really interesting and handy, muy práctico. Look. So just using a crystal bowl with bottle tops, utilizando tapas de botellas. Look at what she's doing now. I'm gonna fast forward the video. So now we have plastic waste, plastic bottles that are going to be used in a different way. Look, this person is decorating the bottle. And I'm gonna pause it here a minute. You will see interesting and guiding names of objects and products to properly answer the question. Aquí van a encontrar una serie de nombres de objetos y productos que van a ser muy apropiados para responder a la pregunta que debe tener, remember, introductory sentence. Y aquí están las oraciones introductorias o previas antes de responder. Okay? So don't forget, no olviden utilizar este tipo de palabras. So we have scissors, plastic bottles, etc., cardboard, because you need to give opinions, but with consistent ideas. Recuerden que las ideas consistentes son las que nos dan la globalidad de una opinión certera, apropiada. So I will say, if a student asks me, Mister,
Do you think waste can be better used? How? Okay, in my opinion, I believe that we need to use compost in our houses with the biodegradable waste. So we can help plants in our houses with in their growth. I believe that we need to use compost in our houses with biodegradable waste so we can help plants in our houses in their growth. We tend to leave waste without reusing it. Here biodegradable. It's a non-hyphenated word. No tiene un guión. So look at this part. I believe that, esto lo estoy dejando como un pretexto para que ustedes se fijen en las letras que están en mayúscula. I believe that, so I'm using the introductory statement. Estoy utilizando esta oración previa para dar mi opinión. I believe that we need to use compost in our houses with the biodegradable waste so we can help plants in our houses in their growth because we tend to leave waste without reusing it. Yo creo que necesitamos utilizar el compostaje en nuestras casas con el desperdicio biodegradable. De esta manera podemos ayudar a las plantas de nuestras casas en su crecimiento, en their growth. Because we tend to leave waste without reusing it. Porque tendemos a dejar el desperdicio sin reutilizarlo. En este momento se me olvidó la palabra abono. So I'm gonna search abono. So abono is fertilizer. De esta manera, this way, we can produce free fertilizer. Fertilizer. So the idea is consistent. Esta idea es consistente porque yo estoy aquí agregando, además, this way we can produce free fertilizer. De esta manera podemos producir un abono gratuito. So we can reuse in our houses. Then you can continue with non-biodegradable. Waste, and you complement the ideas, okay? All right, so that is all for today. If you have any question, please let me know in the comment section. Thank you very much. Ya saben, me dejan alguna pregunta ahí en la sección de comentarios para ayudarlos o guiarlos en alguna inquietud que ustedes tengan. Eso es todo. That's all. Thank you very much.